Now coming to the next part, paper organization. How a paper will be organized. Before going to organize that one, first of all, you know what are the sections are available in a particular paper. So this is one is title, second one is abstract, and also including keywords. The third, introduction. Fourth, the state of art means it's a survey. Fifth, laying the contest, how we are making architecture or framework. Six, main contribution. Seven, results and discussion. And eight is conclusions. Right. Now coming to the first part is title. How will be a title will be. So title is not like a two sentences or three sentences. It should be a short and meaningful. Short and meaningful is like you have collected some papers, right? When you have seen the title, maximum it's a one line title. In the worst case, this is a one and a half line max, right? So it is short and meaningful. So in the title, by seeing the title itself, you can clearly mention whether the paper is a study paper or is a survey paper or it is going to solve of any issue, reducing latency in network in wireless networks using routing protocols. This is how the title. So what by seeing the title, so they are focusing on latency in the net area of wireless network. Now how we are they are going to doing is with the help of routing protocols. By simply we can see a meaningful short title will be there. So it should be create some arrows interest. It's not like a buzzwords like have a shortcuts. We have some symposiums, right? Not that type of shortcuts has to give. It gives some arrows, some interest over there. So specify new algorithm or approach in the title. Just now I said it right. So you are applying some algorithm routing protocols, or if you have a ABC routing protocol, you can mention that protocol or algorithm. Specify the new algorithm and approach in the title as well. This is a little bit of about title. Now, second part of this one is abstract. So what actually a abstract will be? What will be there in that particular abstract? How we need to be write it? I'll talk over here in a abstract level. Then after the next slide, we'll go for in depth of each section. Which thing we can use it, which thing we not to be has to use it. Abstract should be written at the end. Remember, actually, even though it is a second section, after completion of 3, 4, 5, 6, 7, 8 section only, after completion of your conclusion, everything, you need to be write the abstract. Because once you are clearly mentioning which technique, how it will works, what's the results you got it, what's the comparison you got it, whether you have reached to the which level, what are the research gaps you found it, everything will complete only you will get a you are conveying in abstract. What actually the abstract means, what you have done the job, how you have done the job, which gap you have filled it, on which application or case study or real time example you have applied it, what's the result you got it. All these are the sentences are available in an abstract. So that's why most of the researchers will prefer to write the abstract at the end of the paper. After completion of the entire all the other sections of the paper, they will write at the end. Abstract should be written at the end. What is the paper about? That is the abstract means. What is abstract means? What is the paper about? Simply. So what's your contribution and inferences? This two will be talk about a abstract. What the paper about, and what's your contribution, and how you have make that contribution or that research gap, what the inferences you have used it. This is simply a abstract. And coming to the introduction part, most important part in the paper is introduction. Like introduction means like introducing the people, celebrities in the movies or some other, or in the introduction of the any concept. If you have that introduction part where the topic has started, what is the root of that one, in which year it is started, like all such type of things will be covered in introduction. And moreover, at the end of the introduction, we need to define the paper structure. What we need to define the paper structure is the rest of the sections. Rest of the section means what? The fourth section is what, fifth section is what, sixth is what you are talking, that paper structure you have to be neatly mention over here. That's more in the paper structure here. Okay, give me a minute.
So we are in the introduction part here. So in the introduction part, like in the last part of this one, we need to put the paper structure. Last part means the rest of the sections, like we are talking about the fourth section means state of the art, fifth section mean architecture or framework, మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్, రిజల్ట్స్, కన్క్లూజన్. అంటే ఇక్కడ మనం పేపర్ స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంట్రడక్షన్లో నార్మల్గా ఇంట్రడక్షన్ ఆ టాపిక్ మీరు అయితే చేస్తున్నారో ఏ ప్రాబ్లం అయితే మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాబ్లం పైన ఆ ప్రాబ్లం దాంట్లో ఆ ప్రాబ్లం ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దాని రూట్ ఏంటి, అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాంట్లో, మీరు సాల్వ్ చేసే ఇష్యూ ఏంటి అని ఇంట్రడక్షన్ చెప్తూ లాస్ట్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ పెడతాం. ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్తామంటే పేపర్ స్ట్రక్చర్ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ సెక్షన్ 3 అంటే నెక్స్ట్ సెక్షన్ 3 అనుకోండి లేదా 4 అనుకోండి. In section 4, discussing about the state of the art on different papers. While in section 5, we are talking about laying of the contest. In section 3, main contribution of how implemented using so and so. Like before going for the next section, if the reader is interested for the rest of the section by seeing this paper structure, he or she can know that whether he can move to study your paper further or they can drop there itself to read your paper. Like this, the paper structure will be defined. A paper structure section ఏముంటుందంటే లాస్ట్లో ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాబోయే నెక్స్ట్ సెక్షన్స్ గురించి ఒక్కొక్క ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్లో రాసి ఒక పారాగ్రాఫ్గా పెడతాం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇస్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ని మనం ఏమంటాము, లిటరేచర్ సర్వే కూడా అనొచ్చు, లేదా సిస్టమాటిక్ లిటరేచర్ రివ్యూ అనొచ్చు, లేదా సింపుల్గా సర్వే అనొచ్చు, లేదా స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ అనొచ్చు, లేదా ప్రియర్ ఆర్ట్ అనొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది నేమ్స్ ఫర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్. సో కుడ్ go after the result and how work is different or related to other papers. Now this is one survey complete అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఈ సర్వేకి మీ రిజల్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కదా, ఆ రిజల్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత హౌ మీ వర్క్ మీరే చేశారో అది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్స్ని ఎలా డిఫర్ చేస్తుంది అనేది కూడా మీరు ఏదైనా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఒక 2-3 సెంటెన్స్ మాట్లాడాలంటే మీ రిజల్ట్స్ తర్వాత అయినా మళ్ళీ మీకు బ్యాక్ వచ్చి చెప్పొచ్చు, వీళ్ళు ఇలా చేశారు కానీ నేను ఇలా చేశాను కాబట్టి దే హ్యావ్ డన్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ బట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ మచ్. వాళ్ళు ఇలా చేశారు బట్ నేను ఇలా వర్టికల్ చేశాను, వాళ్ళు ఇలా చేశారు డాట్స్తో, నేను వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద డాట్స్తో చేశాను, ఇలా సంథింగ్ హ్యాస్ టు మేక్ సమ్ కంపారిజన్. బట్ సర్వే ఈజ్ లైక్ వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ డన్ ఇన్ ద సాటర్డే వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ రైట్ ద సెషన్. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ టాకింగ్ అబౌట్ లేయింగ్ ది ఆర్కిటెక్చర్. లేయింగ్ ది కాంటెస్ట్ ఏం చెప్తామంటే మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క మోడల్ కానీ, అంటే మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ కానీ, మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ, లేదా మీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తారు అని చెప్పేది ఒక ఫ్లో చార్ట్ కానీ, ఏదో ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదా మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ఏది చెప్తున్నారో దాని గురించి చెప్పేది లేయింగ్ ద కాంటెస్ట్. ఒక మోడల్ కానీ, ఒక ఆర్కిటెక్చర్ గురించి కానీ, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి కానీ, ఒక ప్రొసీజర్ గురించి కానీ మీరు చేయబోయేది, లేదా మీ ఫ్లో చార్ట్ గురించి కానీ చెప్పేది లేయింగ్ ద కాంటెస్ట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏం చెప్తున్నామంటే మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్. మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు ఒక అల్గరిథం ప్రపోజ్ చేస్తారు, ఆ అల్గరిథం పేరు వర్కింగ్ ఆన్ ఏబీసీ అల్గరిథం. లేదు మీరు ఒక చిన్న డివైస్ కనుక్కున్నారు, వర్కింగ్ ఆన్ ఏబీసీ డివైస్. లేదు మీరు ఒక కంపారిజన్ రిజల్ట్స్ చేస్తున్నారు, సో అండ్ సో అల్గరిథమ్స్ వాడేసి వర్కింగ్ ఆన్ క్లస్టరింగ్ అల్గరిథమ్స్, లేదా డిస్కషన్ ఆన్ సో అండ్ సో. ఇలా మనం ఆ మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో ఆ సెక్షన్స్ పెట్టుకుంటూ వస్తాం. వర్కింగ్ ఇస్ సిమిలర్ ఏరియా. మీ ఈ కంట్రిబ్యూషన్లో మీరు ఏ ఏరియా పైన వర్క్ చేశారో అది, మీ వర్క్ ప్రాసెస్కి కావాల్సిన ఈక్వేషన్స్, మీకు సంబంధించిన పిక్చర్స్, టెక్నికల్ పార్ట్, మీరు ఏ అల్గరిథం వాడారు, ఏ టెక్నాలజీస్ వాడారు, ఏ టూల్స్ వాడారు, ఎలా దాన్ని తీసుకొచ్చారు, దాని ఎన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ సెక్షన్ 4 అనుకోండి, అది 4.1 ఏంటి, 4.2, ఇలా మనం సెక్షన్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓవరాల్ మెయిన్గా మాట్లాడే సెక్షన్ ఇది మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్. ఈ సెక్షన్ని బేస్ చేసుకొని మాక్సిమం పేపర్ సెలెక్షన్ రిజెక్షన్ ఉంటుంది. మిగతా సెక్షన్ల కంటే వైటల్ రోల్ మెయిన్ సెక్షన్ విల్ బి ద మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్. రిజల్ట్స్ వన్స్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి గ్రాఫ్స్ డ్రా చేశారు, ఎలాంటి రిజల్ట్స్ మీకు వచ్చాయి, ఆ రిజల్ట్స్ యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి, అది ఎలా వాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు, ఇది కరెక్టా కాదా అని రియల్ టైంలో వెళ్ళి హాస్పిటల్ రిజల్ట్స్ ఏదైనా వస్తే కన్నా ఇన్ని పేషెంట్స్ పైన వెళ్ళి దాన్ని మేము వాల్యుయేట్ చేశాము. లేదా మీరు విజువల్ ఇంపైర్డ్ పీపుల్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ విజిటెడ్ వన్ ఆర్ఫాన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ విజువల్ పీపుల్ ఎక్కడైతే ఉంటారో విజువల్ ఇంపైర్డ్ పీపుల్, అక్కడికి వెళ్ళాము, మా డివైస్ అయితే డెవలప్ చేసాము, వాళ్ళకు చేతిలో ఇచ్చాము,
వాళ్ళు వాడారు, వాడిన తర్వాత కూడా ఇలా వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అని దాన్ని రికార్డ్ చేయడం మనం, లేదా వాళ్ళు వాడేటప్పుడు మనం ఫొటోస్ తీయడము. ఆ రిజల్ట్స్ ఇలా మేము 30 మంది పైన అప్లై చేస్తాము. ఆ 30 మందిలో 10 మంది వచ్చేసి 10 ఇయర్స్ 10 ఇయర్స్ ఏజ్ కలిసిన విజువల్ ఇంపైర్డ్ పీపుల్, 5 మంది వచ్చి ముసలోళ్ళు, లేదా 5 మెంబర్స్ ఇంకొక కేటగిరీ. ఇలా ఆ రిజల్ట్స్ మీరు ఎలా వాల్యుయేట్ చేశారో మొత్తం దాని గురించి అప్లై చేసుకుంటూ రావడము. లేదా మేము ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ తీసుకున్నాము. మా క్లాస్ ఫ్రెండ్స్తోనే మేము ఆ డివైస్‌ని అప్లై చేసేసి వాళ్ళకు బ్లడ్ షుగర్ ఉందా లేదా, డయాబెటిస్ పేషెంటా కాదా అని నేను ఏదో డివైస్ చేశానో ఆ శాంపిల్స్ తీసుకొని నా డివైస్‌కి ఇచ్చాను. ఇంత అవుట్‌పుట్ వచ్చిందని చెప్పడము. లేదా మీరు ఒక ఐఓటీ సెన్సార్‌ని వాడేసేసుకొని ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు. ఐఓటీ కిట్ వాడేసుకొని. ఆ కిట్ మీ క్లాస్ రూమ్‌లో పెట్టారు. జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ సెడ్ ఇట్ రైట్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్స్. డస్ట్‌బిన్ మీరు డైరెక్ట్‌గా వెళ్తానే ఆటోమేటిక్‌గా అది డస్ట్‌బిన్ ఓపెన్ అవ్వడం గానీ, చిన్న కెమెరా ఒకటి పెట్టేసేసి క్లాస్ రూమ్‌లో సో అండ్ సో పర్సన్ ఇంతసేపు ఉన్నారు, ఇంతసేపు లేరు అని చెప్పడం గానీ, ఇలాంటి చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ మనకు కావాలంటే, లేదా ఒక స్మార్ట్ బోర్డ్ మీరు పెట్టారనుకోండి, ఆ స్మార్ట్ బోర్డ్ వన్స్ రాసిన తర్వాత క్లియర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే క్లియర్ అయిపోవడము. ఇట్లా సంథింగ్ వీ కెన్ బి ప్రెజెంటెడ్. దాన్ని మనం క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్. అండ్ ద లాస్ట్ సెక్షన్ ఈజ్ కన్క్లూజన్. కన్క్లూజన్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్క్లూజన్ ఒకటి కాదు. అబ్స్ట్రాక్ట్‌లో మీరు ఏం చెప్పారు? అంటే మా పేపర్ ఇది చేస్తుంది, ఇలా చేసాం, ఇలా చేసాం అని చెప్పింటారు కదా! అది రీచ్ అయ్యారా లేదా? రీచ్ అయ్యుంటే ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యారు? సో, డోంట్ యాడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఇవి కాదు. స్ట్రెయిట్ టు ద పాయింట్. ఇది మేము చేసింది, ఇలా చేసి ఇలా వచ్చింది అని చెప్పడమే. చేసిన తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌కి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మీన్స్ డ్రాబ్యాక్స్ అనే కాదు, లిమిటేషన్స్ మీన్స్ దట్ ఇస్ ఎ బౌండరీ. లిమిటేషన్స్ అంటే అదేదో డ్రాబ్యాక్ అని కాదు. మీకు యూ హ్యావ్ ఎ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఒక వెయిట్ మీరు ఎంత బరువు ఎత్తగలుగుతారంటే ఒక 30 కేజీలు, 40 కేజీలు ఎత్తగలుగుతారు మాక్సిమం. అంత మటుకు మీరు 50 కేజీలు ఎత్తట్లేదంటే గనుక మీరు వేస్ట్ అని కాదు. మీది మీ లో అది డ్రాబ్యాక్ కాదు. ఇట్స్ యువర్ లిమిటేషన్. ఇట్స్ యువర్ బౌండరీ. అలాగే ప్రతి పేపర్‌కి, ప్రతి వర్క్‌కి ఒక బౌండరీ ఉంటుంది. ఆ బౌండరీని మనం లిమిటేషన్స్ కింద పెడతాం. పెట్టేసేసి దాన్ని ఫీచర్ వర్క్‌లో ఇది మేము ఇంత కెపాసిటీ ఉంది. ఫీచర్ వర్క్‌లో మళ్ళీ మీరేం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని ఇలా కాకుండా ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఇలా చేస్తే ఇంకా బావుంటుంది అని మీరు మీ సజెషన్ గాని, మీ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఆఫ్ వర్క్ గాని లైక్ 1, 2 వస్తాయి కదా! సీరీస్ ఆఫ్ మూవీస్ గాని, వెబ్ సీరీసెస్ వస్తాయి కదా! 1 తర్వాత 2 అట్లా. అట్లా నెక్స్ట్ ఈ దేంట్లో ఇలా ఉంటుంది అని మీరు నెక్స్ట్ సీరీస్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? రఫ్‌గా చూపించేస్తారు కదా! నెక్స్ట్ వీక్ లేదా నెక్స్ట్ సీరీస్‌లో ఇదొస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్‌లో ఇదొస్తుందని రఫ్‌గా ఒక క్లిప్ చూపిస్తారు కదా! అట్లా క్లిప్స్ చూపియడమే మీ ఫీచర్ వర్క్. ఇలా చేయొచ్చు అనేది. అది ఎట్లా అనేది వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు. ఓకే. చేసేవాళ్ళు మీ పేపర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్‌టెన్షన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు. అది మీరు కావచ్చు, లేదా చదివినోడు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాడు ఎక్స్‌టెండ్ చేసుకుంటాడు మీ వర్క్‌ని. So this fish model already have discussed in the last class, right? So in the fish model, what we are doing here is see the first one ఏంటి ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం కాంటెస్ట్ ఏంటి, సొల్యూషన్ ఎలా ఇస్తున్నారు మీరు, అండ్ హౌ ద కాంటెస్ట్ హాస్ రీవిజిటెడ్ టు ద రిలేటెడ్ వర్క్. ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ని మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్. ఇది ఫిష్ మోడల్. సో కంప్లీట్‌గా ఒక ఫిష్‌ని తినాలంటే గన దాంట్లో వేస్ట్ ఉంటుంది, ముల్లులు ఉంటాయి. అండ్ అందుకే బాడీ లోపలే సొల్యూషన్ పెట్టారు. సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే గన ముళ్ళు తీసి తినడమే గ్రేట్. ఏది కావాలి, ఏది వద్దు, ఏది అవసరం ఉంది, ఏది అవసరం లేదు అని చెప్పి తీయడమే ఈ బాడీలో ఉన్న ప్రాసెస్. ఇది ఎంటైర్. ఓకే. సో ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ అబౌట్ దిస్ ఫిష్ మోడల్ కెన్ హ్యావ్ ద బాడీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ మోడల్. బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే మనం సొల్యూషన్ని కరెక్ట్‌గా ఎలా తినాలి దాన్ని అనేది. పొరపాటున మీరు ముళ్ళు తినేసారనుకోండి ఇరక్కపోతుంది. ఇరక్కపోతే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? దాన్ని ఎలానే బయటకు తీయొచ్చు. ప్రాణం ఏం పోదు. ఎలానే బయటకు తీయొచ్చు. అది ద వేస్ డిఫరెంట్. సో జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి సొల్యూషన్‌ని.